how are you? Mkoaje? Yeah, we really thank God for another opportunity to see one another. You know, you don't just take it for granted. Yeah, so last time tulikuwa on myths and misconception. Na I still thank God that we have our expert here, bado na sisi, still taking us through family planning. Very, very important. Yeah, so I don't know if you come across any of maybe discussion uko nje about, you know, everything that's aired. Kuna watu wengi kama sasa mimi nilipata kuna watu tu walikuwa hawajui mambo mengi yenye tulidiscuss hiyo siku. Unajua family planning huwa tunasikia tuna watu naambiwa ndio the best. Sijui mimi niliweka nikagonjeka, but now vile daktari alisema haianzishi ugonjwa yoyote. I think hiyo pia ilikuwa na ilituelimisha sana. Hiyo the fact that haianzilishi ugonjwa. Sijui mimi niliwekwa nikapata pressure, but daktari alipotuambia it means the pressure was just there. Ile tu ilienda ikaichangamsha. That was mimi nilipata some feedback. For me ilikuwa personal, juu nilikuwa naogopa kuweka zingine, juu naona maybe nikiweka nitanona ama nikonde zaidi kuliko vile nimekonda. So but vile ali explain nikaona kumbe haina hiyo, it is not that bad. So of course I made a decision ya kwamba nitatumia. Unajua kuna wale wanakuadvise you just use maybe natural ama vitu tu zingine huko. But after getting the information, at least now you can make a choice. It's just good to go and toka kwa stairs huko chini. Can you go and mingle with wamama huko? And I'm sure ulifanya hivyo. Ile gospel na preach ni ati family planning si kumaanisha watoto wawili ama mmoja watatu, ni you get the number of kids you want at what particular time you want. That was a win for me. Mimi nilikuwa na issue. There's something that I think someone asked after hiyo episode corona. Akasema niliona mlikuwa mnaongea lakini mimi ni Mkristo, mimi I can't. Me just do natural. Kwanza ikubaliki. Christians are not supposed to do family planning. Nikasema mimi next time nikipata expert, and I thank God she's also a Christian. Kwanza alianza akisema ameokoka. So she's even in a better position kutuambia. The best thing. So karibu sana. Asante. Yes. Nashukuru. And I appreciate that you're learning something. All of you have contributed something that you learned last time, and that is my joy. Kabisa. Because when you learn something, you become an ambassador to somebody else. I know you are interacting with women, and you teach them a lot. Now, Christians, that we don't do family planning. Imagine. We live in a community like any other people. And if Kristo unazaa kama yule mama mwingine, uko na jamii kama yule mtu mwingine. So it is not there. In the Bible, there is one of the writers of the Bible that is Luke. Luke was a doctor. And even us, and being a doctor, is that God esteems that. God esteems medicine. Hata sisi Mungu alitupea tu nafasi ya kufanya kazi ya udaktari. Ili tunapoendelea kuhubiri Injili, pia tuwasaidie wenzetu na sisi pia tusaidike. Kwa hivyo haina mipaka. Though there have been myths and misconceptions as we were doing last time, na watu wengi wamejifunga kwa kuamini mambo zingine ambao hayapo. So wanakosa kufuatilia lakini kwa kutoelewa. Na ndiposa that is why we are in such platforms, so that we can also educate them. So family planning is there for families. So be it you are a Christian, you are not a Christian, you are a professor, you are a whoever, but you are a family woman, a family man. Family planning is for us. And we said, I appreciate what we are learning, but we said we do family planning sio tuzae watoto 10 ama watoto 3. Ndio uzae mtoto wakati unataka kuzaa, upewe yule mtoto ambaye amezaliwa nafasi ya kunyonya for at least 2 years, kitambo uzae mwingine. Ulishika kabisa. Thank you. Halafu huyu mama mwenye amezaa huyu mtoto apate fursa ya mwili wake kurudisha nguvu ndio akaweze kuzaa mtoto mwingine. Hizo vitu 3 ningependa tushike vizuri sana. So tunaposhika hivyo na tukasema ya kwamba jinsi Mungu amemuumba mwanamke ana uwezo wa kuzaa kila mwaka.
kwa sababu during menstruation cycle mwili wako unajitayarisha, uterus yako inajitayarisha kushika mimba kila wakati. Kwa hivyo usipofanya family planning unaweza kujikuta huenda usizae kila mwaka, kwa sababu baada ya kuzaa huyu mtoto mmoja umembeba miezi 9, so kwa hiyo miezi 9 utaweza kuzaa, na pia kwa miezi at least for 6 weeks. Tulisema baada ya wiki 6 kabla ya kuzaa unaweza kushika mimba. So tuseme miezi 9 na ile wiki 6, hiyo ni kama miezi 10 na ama tuseme miezi 11. Baada ya kuzaa huyu huenda usishike mimba kwa hiyo miezi 11. But after that unaweza kupata mimba nyingine hapo usipofanya family planning. Wow. Yeah. Yeah, na mtazamaji usifikirie kwamba sisi tumekuacha. You know, yeah, this is Moms and Babies show, where we celebrate life by walking the motherhood journey together, and this topic is very important. Na after kupata hiyo reactions and different feedback, I think leo ilikuwa tuna mention. So today it's good like that we are seeing some stuff here. Tunaziona hapa. Kuna ile uko familia nayo? Naangalia tu kwa macho, naona vile mliingia nyote mliweka macho hapa, na leo tutaona. Na ndio nikaona ni vyema kwa sababu ninajua hata wasikilizaji wetu. There are those who usually hear about this family planning, and they usually sometimes they come and see them in the family planning room as we talk about them, but hawagusi, hawaoni. Leo nimeleta ndio pengine tunaposoma wengi, na ndio nikasema it's always good when you're starting family planning to go to a place where you can be counseled and taken through, so that I like what she said, you make an informed choice. Because you have known, and then you can voluntarily say, I want to use this or the other, because you got the information about it, so you make that informed choice. And that is why we do counseling. That is why we take mothers through, because when you come, you go to a family planning room setup. Na kama unaenda family planning na upati a setup like this, though in our place we usually don't put them in the table like this, we have a tray. So they are usually in a tray. So if you go to a family planning place to get a family planning method and you don't meet that service provider with a tray like that, question that place. Because the ideal is when you come to a family planning room or for service of family planning, the healthcare provider or the one who is providing the family planning services should be able to take you through all the family planning commodities zenye tuko nazo. Akikwambia vile inafanya kazi, inaitwa nini, any side effects that it has, inakutakupeleka miaka ngapi ama miezi ngapi ndio upate nyingine. And then out of that you make an informed choice, as he said. You say, I will take this one. And then when you say I'll take this one, then I single out that one and I take you through it thoroughly, so that you will understand it better. And then you say, now I understand it. Then I will evaluate you, as we said last time. I will ask you questions to assess your health and to assess whether you are capable of taking this, whether your body is capable of taking this. So I do assessment. Now I ask you questions about your health. And then if you don't have any problem, then I'll tell you, then you will take it. And if you have a challenge, which out of assessing you, as much as you had loved this one, I realize you have a problem or a challenge which will not allow you to take this, then when we will be talking, I will already have known which will suit you for now. So I tell you, you may not use this one because of this and this that I've picked as I did my medical assessment on you, but you can now use this one. And then I take you, when we were I was teaching you and you chose this one, your mind was set on this. So now I take you back to this one. I told you this one, nilikwambia inafanya kazi hivi, utaitumia kwa muda fulani, ina side effects hizi, na sasa kulingana na vile nimekuona naona kama hii ndio itakufaa. And then you look at yourself and say, ni kweli, hiyo nitaweza. Kama ni ya kumeza kila siku ama kama ni miezi mitatu, hiyo nitaweza. Then I give you that one. Yeah. All right. So I have already, mko ready. Now, so I have the package of the other time when we were learning, when we were introducing them. We said we have the hormonals, we have the barriers, and we have the natural family planning, and we said we have the permanent. And today I have come with the packages so that we can know when we talk about the hormonals, those ones that use dawa, zile ziko na madawa. When we talk about hormones, they have hormones, so ziko na dawa. I have the pack of them here. When you look at my package, I have packaged them like this. These ones are the hormones. And then we have a package of barriers. These are barrier methods. I hope you remember that. Do you remember those? The groups. So we say they are hormonals,
There are barrier methods, Yes. there are permanent methods. Permanent methods ni kama kufungwa kabisa, and then we have the natural family planning. Okay. We have a representative here. Alright. So I will show us now in these groups. So when we talk about hormonals, I said in hormonals we have injectables. In the government packages, we usually give Depo-Provera. When we go to others, you will get ile wamama wamezoea kuita sindano ya miezi 3. Si mnasikiaga wamama wanasema sindano ya miezi 3. Yeah. But when you go to the private practice, because they are able to get more, you will get others. Utapata sindano ya mwezi moja na kuna sindano hata ya miezi 2. But in the government fraternity, we usually provide the Depo-Provera, sindano ya miezi 3. Lakini utaenda huko nje upate ingine inaitwa Noristerat, wale wanaendaka private, ziko huko. When the couple comes for family planning, there is a place where we start. You don't just come and we start family planning just because you have come today. We have to establish where you are in your I don't know how to put it, kwa sababu we don't want to give you a family planning method when you are already pregnant. We want to establish that you are not pregnant so that we can give you the family planning method. So when you come, we will assess you. And that is why we say, for example, when a mother has just delivered, we want to get this mother after 6 weeks. When she comes to us after 6 weeks, we'll be assured this mother is not pregnant, because by then mwili wake baada ya kuzaa bado unarudi katika hali yake ya kawaida, kwa hivyo hauna uwezo wa kushika mimba kwa wakati. So that in case something happened, nothing can take place. Yeah, it depends. So their mothers, their mothers, as we said last time, their bodies are ni haraka. So baada ya mwezi moja tu, hiyo ni wiki 4 baada ya kuzaa, Ashaanza the menstrual. damu yake ya mwezi Yeah. inarudi. Though still, hata kama damu yake ya mwezi inarudi, kufikia wiki 6, hapo ndio mwili wa mama tuna hakika ya kwamba umerudi vizuri. Okay. So ni vigumu kushika mimba kwa zile wiki 6. So when this mother comes at 6 weeks, we just give her the family planning method without medical conditions. Okay. The ndawas that are here, they're just hormones like the ones that we have. Okay. So haitafanya mtoto chochote kwa sababu itakubaliana tu na mwili na mtoto waendelee. But you see right now out there, we shall have destroyed the environment. Yeah. Mimi nilidungwa sindano zao zilikuwa zime-expire ama hazifanyi kazi. Yeah. Kumbe ilikuwa na To mimba make women to shun away from to shun family away planning. from this. Yeah, those are Aliendelea kumeza family planning, hakuwa anajua kona mimba, sijui akazaa mtoto wako na issues, so there's nothing like that. There's nothing like that. Okay. What we can say, what can interfere, it is the IUCD, because kama vile tutaendelea kusoma, IUCD tunaiweka in the uterus. Okay. In case, and this one for one, we usually don't do before totally establishing. And the way we can establish that you are not pregnant, especially when we put this one. This one, in order to take care of the mother, possibly after counseling and agreeing, you would do it when there is a challenge, you are not very sure. But it is always good to be sure. But this one, we don't, because we are putting it in the uterus where the baby is has already been implanted and it's growing. So by the virtue of getting this one inside there, you already interfere with the pregnancy and the mother may have an abortion. So what we do when we are inserting an IUCD, you have either to be on your menses, or I have to be very sure you are 6 weeks after delivery or 7 days after having an abortion. That one I'm very sure you are not pregnant. This one somebody will not just there. So possibly you will come, you really want this, but we can give you possibly a barrier method to use until your next menses, so that I can be sure you are not pregnant. We can either use this one or a female condom, Yeah. just to make sure that you are not pregnant, and you come when you have your menses and then you insert this. This one we shall be very sure. Okay. So back to our lesson. We were saying the hormonal methods of family planning. In the hormonal methods of family planning, we say that we have injectables, and I was saying the one that we are using in the government, we have the Depo-Provera, but when you go to the other private facilities, you may get Noristerat, you may get another for 2 months. But in the government, you will always get sindano ya miezi 3. Okay. Na hiyo ndio wamama wamezoea wanapokuja kwetu tunawapea. Na sindano ya miezi 3 unapokuja tunapokupea sasa,
tutakupea date ya miezi 3 inafanya it is usually effective for the 3 months, and then ukipitisha hiyo miezi 3 kama hujarudi, kuna uwezekano wa kushika mimba, kwa sababu hii dawa tunapokudunga mwili inaipata pole pole, ina storage ya miezi 3 peke yake. It is 150 milligrams. So after you come today, we give you the next 3 months to come back, you get your sindano. All right. And I usually tell women, at times, women talk to one another and they will tell one another, you know, I've used sindano ya miezi 3 for a long time. Na haijaniharibikia. Si uende utafute hiyo. No. I say women, God has created us very differently. We may be having the same anatomy, and the others call them the morphology of our bodies. Ukijiona tukisimama tuko tu vile, viungo vyote tumeumbwa, but our physiology, vile mwili yetu inafanya kazi ni tofauti sana. Okay. And you'll agree with me because the way you carried your pregnancy, pengine you had a lot of ups and downs. Mwingine alibeba tu mimba kutoka siku day 1 to the last day. She didn't have any other problem. Mwingine anapata mimba, anaenda mpaka alale kwa hospitali, kutoka mwezi wa 6 mpaka azae, ama kutoka mwezi wa 1 mpaka azae. That is how different and how dynamic God has created women. So tusiwe tunaambiana, mimi nimetumia sindano ya miezi 3 haijaniharibikia, tumia hata wewe. Hapana, rahasha. Enda kwa yule ambaye atakufunza, akuelezee, and then you choose the method with understanding. Okay. Is it ni makosa kutumia shindano continuous? There was a time unasikia watu wakisema huwezi tumia shindano for like a whole year ama 2 years bila kubadilisha, sijui utaipata mtoto tena and all that. Asante, a good question. Ni vizuri kutumia sindano continuous. Well, with this Depo-Provera huwa inatambia one of the characteristics ya kwamba kuna mtu anaweza kutumia na imkaishe kwa muda bila kupata mimba. You could stay for 1 month or 2 months. The others will stay even for some 6 months. The others who could stay for a year. Others could stay even for many years. But it also depends on different women. It is not actually, we cannot just pinpoint a finger and we say it is a particular women. And listen to women have been in the practice for long. There are women wenye kuacha next month akashika mimba. So we cannot say that you don't use continuous. It depends on different women. And this one, after you use for the first time, and possibly you leave it or you stop to conceive the next time, a woman can tell a story. And when they come to us such, we usually encourage them, don't use that the sindano so continuously if you are of that kind. But when you have not used, we cannot just say, because there are women at a stop to na apate. So it also depends on our bodies. So we cannot pinpoint a finger at it and say it is it that causes that. It is depending on how God has created us differently. Have I answered you? So I want to also to believe that some other women there have got helped other moms out there with their babies, possibly that are watching us. I want to imagine they have also been helped. That it depends on different women. Ile nyingine ambayo tuko nayo ni hii ambayo tunaita ni pills. Na pills, tuna pills aina mbili. Hata ingawa hii ndio tunapeana katika facilities zetu za serikali. Lakini ukienda huko nje in the private facilities, sometimes the private facilities wanaendaka hatua nyingi kuliko sisi serikali kwa sababu wana uwezo wa kufika hapa na pale. So you will get others. This one is called Microgynon. I will explain a bit about it. And this one is called Microroot. There are others like Eugynon, Neugynon. You may get them possibly in the chemist and others in the private practitioners, those that are offering family planning. So hizi ndizo ukienda kwetu sana sana utazipata. Na hizi ambazo tunaita ni pills, ni tembe ambazo watu wanameza kila siku. Kwa nini tuko na aina mbili? Tuko na aina mbili kwa sababu kuna moja yake hii ambayo inatumika sana na watu wengi katika siku za mwanzo wakati mtoto ako mchanga, inapunguza maziwa ya mama. Hii iko na aina mbili ya hormones. Na hii iko na moja. Hii ndio wamama ambao walio na watoto wachanga. Watoto chini ya miezi 6 ambao huwa wanatumia. Hii haitafii na maziwa ya mtoto. Okay. Lakini nayo ni kazi kumeza, iko na tembe 35. Sijui niitoe ndani ndio tuzione. Na zinakuaga white, azibadiliki rangi hizi. Si ni kazi, lakini inatusaidia jameni. Imagine ungezaa mtoto alafu jikute baada ya miezi 3 uko na mwingine. Ungeweza? Mungu akapeana hekima
ili tuweze kujisaidia. Ukisoma kitabu cha Danieli utaona Mungu ameongea sana kupitia Danieli juu ya hekima ambao atapea wanadamu ndio waweze kujisaidia. Hii ni hekima ya upande huu. Kuna wale wamepewa hekima ya kujenga manyumba, kuna wale wamepewa hekima ya kujenga mabarabara, lakini hii ni hekima sasa Mungu amepeana ya kutusaidia sisi kama jamii ili tuweze kujipanga. So we have this that we call micro root or progesterone on repeal. That is what we call it, POP, progesterone on repeal. Iko na progesterone peke yake. Na hii tumesema it doesn't interfere with breast milk. So wakati mama amejifungua anatumia hii mpaka mtoto akuwe miezi 6. Na kwa sababu iko na progesterone only, effect yake ya kukinga mama kushika mimba iko chini kiasi. Kwa hivyo inasaidiana na ile hali ya mtoto kunyonya kwa wingi. Si tunasema mtoto wetu ananyonya kwa miezi ngapi bila kupata kitu kingine? 6 months. So that time when mtoto ananyonya kabisa na ile nguvu kidogo yenye iko kwa hii dawa ya kutusaidia kukinga family planning, kukinga kushika mimba, inasaidia huyu mama. Na kwa hivyo kwa sababu iko na kiwango ya chini, wakati mtoto atafika miezi 6 na aanze kula chakula kingine, hatutaendelea na hii. Kwa sababu nimesema iko na kiwango ya chini. Ukiendelea na hii baada ya mtoto ameanza kukula chakula kingine na hanyonyi kwa wingi, una uwezekano wa kushika mimba na unatumia hii. So hii mama anatumia mpaka miezi 6 wakati mtoto hatumii chakula kingine. Kwa sababu inasaidiana. Hii inafanya kidogo na hii inafanya kidogo, mama anazuiliwa kushika mimba. Lakini mtoto anapofikisha miezi 6, we change to a stronger contraceptive of family planning yenye iko na hormones mara 2 yenye sasa itasaidia mama kwa sababu mtoto amepunguza kunyonya. Utaona wakati ule wa mama wengi hata wamerudi kazini. Kwa hivyo anaacha mtoto kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo mtoto hata nyonya. Hii ndio sasa itamsaidia. So hii mama anatumia kutoka mtoto ako mwezi amezaliwa tu mpaka miezi 6, na unameza kila siku. Na ukikosea kidogo kuna uwezekano wa kushika mimba. Na tukasema hizi pills tunameza kwa wakati na kwa masaa. For example, umeamua utakuwa ukimeza jioni saa ngapi? Kama ni saa 3 ni vyema iwe ni hiyo saa 3. So ukisema ni jioni halafu uanze kumeza leo saa 3, kesho saa 4, siku hiyo nyingine saa 5, unaweza kujikuta umeshika mimba. Kwa sababu wakati umeiweka kwa mwili ndio sasa inaanza kupanga mwili wako kukuzuia kushika mimba. So it is very important, and I think somebody had mentioned ya kwamba mtu anasema ameendelea kumeza dawa za family planning lakini ameshika mimba. Hata hiyo masaa unaweza kusema kabisa mimi ninameza kila siku vile niliambiwa na daktari, but I will ask masaa gani? Kwa sababu kumaanisha wakati unameza alafu you are there to the time. Inamaanisha kwamba mwili wako itazoea hiyo pattern. Na ukianza kuchanganya pia hormones zako utazifanya zinachanganyika. Yeah. They are confused. Yeah, they are confused. They don't know what to do. Yeah. So when you come together with your partner, the body is already confused. So mtoto chap. So unajikuta unashtukia mimi naendelea kumeza madawa, and they come to us many a times. Niliendelea kumeza madawa family planning lakini nikashika mimba. So when you assess her, that is when unamuuliza unameza dawa yako saa ngapi? Mimi wakati mwingine kwani nasahau nameza asubuhi. Ama nikienda shamba saa nyingine hata nilisahau nikaenda safari nikaziacha nyumbani. It is very possible that you will get pregnant. So we said this one is called progesterone only pill ama micro root kwa jina kifupi, inaitwa micro root, na ni ya mama ambaye ananyonyesha. Iko na 35 pills, unameza kila siku. Kitamboishe, we encourage, and ukikuja kwetu hata ile dates tunawapea wakati umebakisha a few, possibly 5, tunakupea tarehe ya kurudi. Ndio ukirudi kitambo unakuja kumaliza hii, unajikuta uko na hiyo nyingine. So you finish the 35th one and then you pick the other packet and you continue. Na hii tumesema ni ya wamama ambao wananyonyesha, like most of us here. Though I can see some babies have grown big past 6 months. So I want to imagine if you are using pills, you have already changed. Very good. So that is one. And now we come to the other one. Hii ambao wamama wanatumia inaitwa wamezoea kuita chaguo langu ama my choice. My choice
na kwa kwetu sisi tunaita microgynon. Hiyo ni kwa kimedicine tunaita microgynon. Hii nayo ni tembe ambao iko na hormones mara mbili, na hii ina nguvu ya kutosha kukinga mama. Pengine nikumbuke kurudi nyuma kidogo. Hii ambayo nimesema ya kwamba ina interfere na maziwa ya mama. Kwa mfano kama mama anaweza, na nikasema mama anaitumia wakati mtoto ako kuzaliwa mpaka miezi 6. But in case a mama alizaa mtoto and whatever reason, either hakunyonyesha mtoto or pengine the baby whatever happened, huyo mama anastahili kutumia hii. Tumesema huyu mama ambaye ako na mtoto mdogo anatumia hii kwa sababu inasaidiana na kunyonya kwa mtoto na ina nguvu ya chini. Kwa hivyo ile kunyonya kwa mtoto na ile na hii dawa iko na nguvu ya chini inasaidia huyu mama. So a mother who delivers her baby and is not breastfeeding for whatever reason, even at 6 weeks, she's supposed to use this one. So ndio watu wasishike, pengine kila mtu anastahili kutumia hii at 6 months. So the mothers that are using the other one, they are using the other ones because they have small babies. So this one, the mothers who have babies, they start at 6 months and they start using these ones. And this one has 21 pills. And for the 21 pills, you also swallow them daily without stopping. And the moment you finish the 21st one, you are supposed to pick the other one. I didn't get where I picked my samples. I didn't get one. There is usually one that has other 8 brown ones. Here, I need 7, just to help us count. So that when you finish that one, we'll just pick the other packet. Because when you use these 21 pills, you will need to rest for 7 days. So you finish today the 21st one, then you count from tomorrow 7 days, and then on the 8th day you start the other packet. You get a resting time, and during this resting time, that is when we expect you to get your periods. So your time haumezi anything. Your time haumezi. So even the brown things we don't take them. Sorry? Hizo zenye ni unasema the other 7. So ukisema kurest, like you leave them. Yes. Thank you for that question. When you get the one that has the 7 brown ones, during this resting period, they're just iron supplements. So you swallow them. We put them there to help many mothers count. Because there is this mother who will finish these ones and then atachanganyikiwa aliachia wapi, hiyo ingine ataanza wapi. So we just put them there. They're just iron supplements. Zimekotiwa na something ya kuongeza damu kwa mwili. Kwa hivyo you continue with them to help you count, and then by the time you finish that one, you start with the other one immediately. So ukiwa na hizo yenye iko na 8 upumziki. So you just continuously continue until you finish. So kuna ile yenye iko na 28, but you will note in that part that it is brownish. I know as we continue, I'll get it somewhere and I will come with it. So it has some 7 brown ones here. So when you finish, you don't rest, you continue with those ones, and as you continue with those ones, you still get your menses during the 7 days or in between the 7 days, and then after you finish this one, you continue with the other one. And note, the njia ni ile. Unameza kila siku na pia unaweka masaa. Usipofanya hivyo, unaweza kujikuta pia umeshika mimba. The other thing is, if you don't continue properly with these ones, for example, you swallow for 5 days and you forget 1 or 2 days, utajikuta your menses are coming in between them. Note that, a very important thing, because many women have always thought that they have a problem. But they stopped for 2 days, and then, as she was saying, unachanganyikiwa, your system inachanganyikiwa. So inafikiria hakuna na mayai yako inaanza kuamka na kutoa damu. So in case you swallow possibly for example 10 days and then you forget for 2 days, utaona damu yako imerudi hapo kwa hiyo siku 2. Okay. Na ni vizuri, it is always good, we usually say, just in case you have forgotten for 1 day you can get a remedy. So if you forget to, like today for example, but it is not also a nice game. Yes. If you forget like today and you remember tomorrow, the time you remember, be it 10 a.m. or 10 p.m., swallow the 2. I hope women will not be mixed up. I said 1 day you can get a remedy for 1 day or for 1 day, that is. But ikizidi 3 days and 4 days, it is always good to see as a healthcare service provider to be able to help to be helped, especially to find out where we are, and especially if your husband has been there or your partner is there and you have been continuing with your normal or usual life. Yeah.
Kwa hivyo tumepata kuelezewa about the hormonal ones. I think tumepata the 2 categories, and I know kwamba because of time you have to catch up, you know, next in the next episode as we continue now looking at different kinds of and methods of family planning. So until next time, this is Moms and Babies show, where we celebrate life by walking the motherhood journey together. Kwaheri.